Ok, perfetto. Benissimo. Quindi sono, come dicevo, Francesca Tibà, il nuovo referente per quest'anno e per i prossimi 2 anni del corso di laurea in architettura per la sostenibilità. Questo momento, che in genere avviene in persona, di persona, purtroppo quest'anno abbiamo dovuto spostarlo in streaming, però speriamo che serva comunque a tutti come confronto e come occasione di dibattito anche. Quindi mi piace anche ricordare che questo primo semestre della nostra laurea magistrale segue un po' il tema del progetto e società, quindi questo è un po' l'intento, il dedicare ad un tema i corsi che sono all'interno di questo semestre. Si parla di vulnerabilità del territorio e di occasioni progettuali a diverse scale. Lascio quindi la parola ai docenti che sono direttamente interessati a questi 4 atelier, 2 in italiano e 2 in inglese, e il primo atelier che presenterà è l'atelier B del corso in lingua italiana, professori Picco, Crivello e Corrado. Benvenuti. Grazie. Se ci lasci condividere il... Sì, dovrebbe essere... Ok, ci dovremmo essere. Sì, perfetto. Sì, grazie. Il tema del profilo progettuale dell'atelier in l'interpretazione del bordo urbano nell'ambito del quadrante nord-est della città. Il campo di indagine e di applicazione progettuale è stato quindi il territorio di bordo di questo quadrante, al confine tra Torino e San Mauro. È un ambito periurbano che ha quei tipici valori e caratteri, no, ambivalenti, cioè da una parte la presenza della fascia fluviale collinare, no, che presenta valori valori di valore paesaggistico appunto importanti, e dall'altro invece c'è il tema dell'invecchiamento, no, del sistema infrastrutturale e anche e soprattutto della dimensione insediativa molto sfrangiata, senza raccordo, molto disaggregata. E tutto questo ne determina un limite, no, nella possibilità di proiettare in modo qualificato un futuro adeguato, no, anche alle sfide della città contemporanea. Quindi l'attività dell'atelier ha mirato un po' ad analizzare i caratteri di fondo di questo territorio, un po' dimenticato, oltre stura, quindi un po' dimenticato dalle vicende che hanno caratterizzato la trasformazione della città anche e soprattutto negli ultimi decenni, e ha indagato quindi a partire da quest'asse radiale di Strada San Mauro, promuovendone anche un'indagine progettuale con una visione e un orizzonte di trasformazione anche graduale, perché così altrimenti non può essere. E allo stesso momento, attraverso il progetto, mira a valutarne le inclinazioni e le opportunità anche alla luce delle dinamiche, dei modelli residenziali diversi, innovativi, non convenzionali, analizzando in generale nell'atelier il tema della dimensione sociale, economica dell'abitare. Ecco, sono stati individuati alcuni fattori privilegiati dei contenuti del progetto sul territorio, ovvero la dimensione paesaggistico-ambientale, la giacitura storico-insediativa del territorio a partire da un'analisi, una storia anche dei processi e di pianificazione che l'hanno vista protagonista, tra virgolette, a partire dal primo del Novecento, ma soprattutto dal secondo dopoguerra, e quindi un'analisi delle giaciture storiche insediative, l'infrastrutturazione degli spazi, la genesi di questo raccordo tra Torino e San Mauro, intorno al quale si sono infrastrutturati, purtroppo ahimè in termini molto casuali, quasi ripercorrendo e confermando una eterogeneità anche sociale di un territorio che ha visto un'emigrazione agli inizi del secolo più dall'Italia
dall'Italia del nord-est e dal secondo dopoguerra degli anni 60 dalle regioni del sud. L'esercizio progettuale, quindi vero e proprio, si applica a un programma specifico che è stato declinato su alcuni lotti, attenti rispetto alla dimensione, appunto, tutti questi collegati tra loro dalla dimensione infrastrutturale di Strada San Mauro, alcuni lotti, alcuni liberi, altri edificati, proprio per sperimentare la complessità delle forme attuali dell'abitare mediante quello che per noi è fondamentale, che è lo strumento quindi del progetto. Ecco, su queste sono le aree su cui noi abbiamo lavorato. Questa è evidente la direttrice, la stecca dritta che da Stura, oltre Stura collega San Mauro, intorno a queste 5 aree che affacciano tutte sull'asse di Strada San Mauro con modalità e con temi. Scusa Cristiano, scusa se ti interrompo, noi vediamo sempre la prima slide. Ah no, allora non so come mai noi stiamo andando avanti. Aspetta un secondo che... Adesso? Sì, adesso perfetto, grazie. Scusa, si vede che... Niente, ci sono state tutta una serie di slide prima che hanno illustrato, soprattutto nel carattere della dimensione territoriale, i temi del progetto intorno a questo asse periurbano, come dicevo, che collega Torino con San Mauro. L'eterogeneità della frammentazione urbana ricalca, come dicevo, anche un'identità sociale che si è consolidata a partire dall'inizio del Novecento, in particolar modo del dopoguerra, con dei flussi immigratori da diverse parti del nostro paese. Ecco, queste sono le 5 aree di progetto su cui gli studenti hanno indagato, appunto, alcune aree libere, altre invece con alcune preesistenze non di valore, ma che abbiamo ritenuto importante comunque conservare. Per quanto riguarda le destinazioni d'uso, abbiamo prospettato uno spettro di destinazioni che riteniamo ampie, anche vuol dire, non ordinarie in termini di modelli residenziali, ma che siano pertinenti rispetto a questo ambito del territorio, anche perché comunque il termine contenuto dell'atelier imponeva un approccio di questo tipo. Abbiamo attribuito ognuno delle aree in termini indicativi, non con una cogenza assoluta, però per incominciare comunque per lavorare i ragazzi anche intorno a una dimensione del progetto che avesse dei riscontri sotto un profilo perlomeno dimensionale, connesso con almeno in parte con le normative vigenti, e in una articolazione appunto di destinazioni d'uso con vocazioni che rispetto al fronte della Strada San Mauro vedessero comunque presenti attività di tipo commerciale o di servizi. Il progetto si è sviluppato secondo quel processo che dalla valutazione, dalla definizione delle matrici insediative, in un caso, una delle aree come questa, una preesistenza molto compromessa, che però abbiamo voluto conservare, intorno al quale gli studenti hanno lavorato, ecco, si è sviluppata fino ad una scala poi di maggior dettaglio, con un processo, diciamo, abbastanza classico dello sviluppo e della maturazione del progetto, che ha visto nella fase terminale affrontare i vari gruppi, anche singolarmente con ognuno degli studenti, modalità costruttive, no? Modalità costruttive anche all'interno dello stesso progetto, tra loro differenti e alternative, rispecchiando quindi un'esigenza di attenzione, ma soprattutto di indagine intorno ai temi del costruire in una realtà che, voglio dire, sempre di più non deve declinare il tema della sostenibilità con modalità retoriche, ma anche in termini di praticità e di concretezza del costruire con soluzioni all'avanguardia, innovative. Quindi il tema delle tecnologie ormai
prevalentemente a secco, il recupero anche di una dimensione delle facciate che vada oltre l'ordinarietà dei cappotti e indaghi intorno al ritorno di paramenti e di rivestimenti esterni in una declinazione con delle attenzioni rispetto al tema della sostenibilità e del risparmio energetico particolare. Ecco, questi sono estratti, no, dei lavori degli studenti che questa mattina svolgeranno l'esame. Sono 8 gruppi e hanno declinato con modalità differenti, ma con un'attenzione e con una maturazione che è cresciuta durante le settimane del corso in termini significativi, temi anche tra loro molto differenti, dalle residenze senior per anziani, quindi un modello abitativo differente che però trova riscontro già in questa parte di territorio con delle esperienze in atto, a social housing, elementi di carattere commerciale di qualità sull'asse di Strada San Mauro e strutture ricettive idonee a queste parti di territorio che costituiscono anche importanti assi infrastrutturali e poli di servizio per quegli ambiti produttivi, uno dei quali qui vicino si estende dalla parte ovest dell'asse di Strada San Mauro verso la zona di Pescara. Io avrei finito. Grazie Cristiano, molto interessante. Darei quindi la parola al secondo atelier in italiano, professori Ingaramo, Ciaffi, anzi professoresse, tutte donne, Ingaramo, Ciaffi, Voghera. Ciao Francesca. Eccoci. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Facciamo vedere prima. Noi abbiamo un breve video e poi commentiamo un po' il video. Direi. Va benissimo. Lo puoi condividere tu o chi ce l'ha il video? Penso glielo avevamo spedito, no? Te l'avevamo spedito, Francesca? No, io non ce l'ho il vostro. Io non ce l'ho. Oddio. Ah, vabbè. Allora, magari se possiamo fare l'altro atelier prima, così intanto lo... Sì, va benissimo. Se volete mandarmelo, provo a caricarlo. No, vabbè, guarda, se possiamo parlare prima dell'altro atelier in inglese, così intanto... Sì, va benissimo, perfetto. Allora io passerei all'atelier B, va bene Daniela? Sì, perfetto, va bene. Ok, welcome to the final review, also to the students of the English path. I want to, I'm the Master Degree Program Director and would like to present the two ateliers of today. The first one is the atelier Architecture, Society and Territory, B, professors Camillo Boano, Daniela Ciaffi and Michele Cerruti-But. They start with a video, so I can share it if you like. Ok, questo invece l'avevi ricevuto, giusto Francesca? Sì. Hello, everyone. My name is Camillo Boano, and along with Daniela Ciaffi and Michele Cerruti-But, we're leading the Architecture and Society and Territory course B for this year. We have entitled the studio as Inhabiting Future Friction, Confronting the Climate Collapse. And the course has been an encounter between urban studies, urbanism, and sociology in architecture. And we have started with a critical literature on the Anthropocene, Capitalocene, and on the role of the complicity of architecture in the face of ecological disruption.
We have organized a design studio that revolve around one but very simple fundamental question. What is the architecture of a non-extractive, non-racist, and non-singular life? The studio have aimed to provoking a critical reflection regarding the paradigm of sustainability by addressing several contested territory, embracing ecology as a system of relation rather than a set of value, and the Anthropocene as a provocation to move beyond modernity's confined spatial and territorial imaginaries, while questioning the central operational foundation of architecture, capital and carbon. We have encouraged an analytical and projective knowledge around spatial analysis, abandoning the agenda of sustainable governance in favor of a more feminist, political ecologist, post-colonial and decolonial literature, more than human geography, and definitely new materialism. Design studio was prompted by the potential role of imagination as a pedagogical methodology for architectural teaching and researching. Instead of working through techno-capitalist solution and the reification of built form and function to solve environmental acceleration, the aim was to say with Donna Haraway, stay with the trouble, and approach the urgent question on how to inhabit the future by imagining different scenarios in which the climate collapse would open up to otherwise to extractive monolithic logics. Imagination thus is a fertile ground for thinking in and with the Anthropocene, intersecting research architecture with critical theory and critical urban studies and critical sociology. This research architectural project evolved around the partial speculative narrative of inhabitation seen through the multiple territory of time and scale, infrastructure of life connecting the human and the non-human actor through an imperfect, amphibious, and companion relationship. This result is an atlas of contested geography from Congo to Myanmar, the geopolitics of water in Egypt and Baluchistan, the insularity of Zanzibar, the emptiness of the Darien Gap and the drug route of the Choco in Colombia, or the Bosnian border politics, nuclear hazard in Japan, and many more. These projects are not intended to be solution or redemptive formulas, but provocative investigation that set out to contribute to a research agenda for architecture, one that seeks to construct a lexicon for design and the existential political condition of inhabiting a world with the limit and the space that has been eroded. Okay. Regarding sociology, also, we investigated a basic literature about commons and also about community action and planning, both in Western world, so with case studies in Europe, North America, and Canada and Australia, but also with case studies from non-democratic context and all over the world, as Camillo listed them before. Students were asked to not only read and present these literature, but also agree, disagree, argue, aspire to not only in the sociological debate, but also with a strong relation to architecture and planning. Another exercise we did all together was the role playing, with the goal to enter in the perspective of public actors with technical and political responsibilities, but also in the perspective of completely private actors and subjects in our societies, so from real estaters to the individuals, and in the perspective of associations, both formal and informal, so the so-called third sector, and
what was the very core of our play was through videos, was exactly how actors interact. And yes, also in a very provocative way. So not only participatory attitudes, but also conflicts, natural conflicts, political conflicts, etc. And at the very end of the semester, all groups were asked to produce graphic novels, as the one we can see now. And was the first year that also non-humans were characters and at the center of these graphic novels. So plants, animals, the perspective of the so-called invisible. Michele? Thank you, Daniela. I want to add a few words to say what we learned from this atelier, from this course together. First of all, we learned that we need to adopt a wider approach to what design is. Many times we divide into disciplines, urbanism, urban sociology, architecture. Everyone stays in their specific field. And what we learned here is that instead the design is not anymore so much divided, so much split out. But of course, things merge together. But mostly because in a way design has been intended not, as Camillo was also saying, not as a problem solver. So where we have to cope with sustainability, cope with the capitalist scene, we are not trying to solve the problems. So this is a completely different idea about what we mean for design and for architecture. But what we think and what we try to explore is the possibility to answer to urgencies. So we live in an urgent situation, and so how to cope with that? Not giving solutions, but giving imaginaries, giving possibilities of imagination. That's the first thing we learned. The second thing we learned is that sustainability is not a technical issue, not at all. Mainly, it is a cultural issue. When cultural, it's the biggest word we can imagine. It definitely concerns more the system of reality of the capitalism. So what is provoked, generated by this way of living, this way of inhabiting, this way of constructing the reality, which is the capitalism, which is the real reality we live in. And in a way, we know that the project of a sustainable world, the project that tries to work within this situation, is a project that concerns the way of living more than technical issues. So more than a lot of solar panels or a lot of dispositives, living in the Anthropocene, living in the capitalist scenes concern the way we inhabit, as Camillo was also saying at the beginning. And this word is inhabiting may also have different nuances and different specifications according to the way you will love to inhabit and living together. The third thing we learned is that a designer of the future, an architect who's gonna make their own profession here, everywhere in the world, is mainly a critical thinker, and bases all their approach on responsibility and awareness. And this is really what we learned from all these cases around the world. It has been an incredible experience that we did together, a collective experience made of individual and collective traits, made of discussions, made of meetings with very interesting scholars coming from very different areas of the world as well, to more or less try to say, yeah, we do study in Turin, we do work here in this specific place, in this specific context, but we try to adopt an international debate, an international way of seeing the world and understanding the context and the issues we live in.
I'm sorry. Thank you, Daniele. Thank you, Michele. Again, it's been a pleasure and a very interesting experience altogether. We managed to stay in class as much as we could. We managed to connect, as you were saying, with different individuals, and especially congratulations to all the students that have been working with us with a lot of energy and with a lot of passion. And what struck me again was the pleasure of a learning that was incremental on one side, but also a space for them, each of them, to bring their own perspective on the world and from the spaces that they were interested. The studio tackled more than 15 different locations globally, very fundamental, urgent issue. And I think that is a very important energy for us to continue working, positioning a reflection from the planetary condition towards a critical reflection on architecture, design, and the urban conditions. So thank you very much and enjoy the presentation. And next time, hope to be able to be all present with you. Thank you. Okay. Thank you very much. It was a really inspirational presentation, and I think that include all the feeling, all the critical thinkings that you mentioned. So thank you very much, and I hope to see all the student works on Telearchitettura. And thank you, and hoping to be in presence for the next year. Thank you. So I leave the stage to the Italian one or the other? Okay. The Italian one, ok. Benvenuti allora all'atelier A, Roberta Ingramo, Daniela Ciaffi e Daniela Voghera. Angioletta Voghera, scusate. Bene, allora Angioletta è collegata perché insomma, non sta bene, insomma, è collegata, e invece noi siamo qua in presenza in aula e vi facciamo vedere come prima cosa un breve video. Ci sentite? Bene? Sì. Un breve video che è quello che abbiamo mandato a Telearchitettura, che un po' riassume le principali cose che abbiamo fatto in questo atelier quest'anno. Ok, posso condividere lo schermo? Sì. Ok, ce l'ho lo schermo. Vediamo. Eccolo. Si vede? Sì, si vede. Si sente? No, non si sente. Conviene, scusami Daniela, conviene condividere solo la finestra del video spuntando la condivisione dell'audio. Quando... Allora, aspetta, interrompi condivisione. Senti, ma Francesca, se no, visto che ci siamo qua noi in presenza, possiamo commentarlo noi forse? Ah, ok, benissimo. Allora, sì. C'era giusto una musica di fondo, non c'era? Sì, non c'è problema. Potete vedere le immagini. Le immagini si vedono almeno, quello vogliamo capire. Sì, però adesso non state condividendo. No, non è condiviso, devi ricondividere. Dividi schermo. È questo. Ok, andiamo dall'inizio. Perfetto. Allora, lo riprendiamo un secondo dall'inizio. Voilà. Ok, lo lasciamo sotto. Se abbiamo dei commenti li facciamo. Vabbè. Queste sono le aree in cui abbiamo concentrato poi il lavoro più progettuale lungo l'asse del fiume Po, il parco come bene comune, quindi come opportunità di progetto e costruzione ovviamente di politiche, ma valorizzazione sociale, ma qual è il progetto e come, attraverso quali strumenti e quali modalità possiamo affrontare il tema anche del progetto, oltre attraverso anche una partecipazione sociale e delle modalità anche non usuali. Qua c'è una pitch di un estratto di alcune delle lecture internazionali che abbiamo avuto. Non le sentite? Non sentite? Le sentiamo male, però... Vabbè,
È molto veloce, molto veloce. Alcuni esempi, tra cui Sasaki, che ha fatto una lezione su proprio le progettazioni lungo i fiumi. E Carlo Ratti. Energy consumption, 80% of CO2 emissions. So if you can do something to make our cities a little bit more sustainable, well, the impact at the planetary level can be really significant. Siete voi. Questi sono i lavori degli studenti, alcune delle immagini dei lavori poi realizzati più progettualmente sulle aree individuate come, diciamo, più di concentrazione dell'attività più prettamente di progetto urbano architettonico, perché di quello si tratta. Forse possiamo aggiungere che su idea di Roberta abbiamo lavorato a partire anche dal PNRR, quindi diciamo è stato un lavoro che tutti gli studenti e anche noi abbiamo fatto, insomma, di leggerci veramente questi famosi 6 ambiti, di cercare di studiarceli, di capire anche dalle interviste svolte negli scorsi anni proprio sul parco del Po, che cosa c'era già in nuce, no? Dentro a queste chance. Ciao Nadia, scusami, probabilmente non mi sono anche per me. Forse c'è qualcuno col microfono aperto. Quindi diciamo, anche poi gli esiti progettuali che avete visto, dal punto di vista della fattibilità, tutti i gruppi hanno cercato anche un po' di ricondurli a un qualche ambito, a uno o più ambiti del PNRR, e quindi secondo me questo è stato anche un lavoro così, di strettissima attualità, non facile da fare, però quelle 3 aree che avete visto sono proprio, abbiamo anche come collaboratore un funzionario del comune di Casale, ed è un ambito effettivamente, come dire, è già una scheda di PNRR, insomma, questa famosa piazza Venezia a Casale Monferrato. Quindi è stato proprio un lavoro di ascolto anche dei soggetti pubblici, privati, del terzo settore, anche in relazione a questa politica che stiamo cercando tutti quanti di capire, che non è molto partecipativa, e quindi su questo abbiamo molto ragionato insieme. E niente, basta. Io credo che se Angioletta vuole aggiungere qualcosa. Sì, vorrei aggiungere che il lavoro progettuale si è concentrato su diverse scale d'azione, dalla scala vasta, che comprende l'intera asta del Parco del Po Piemontese nel tratto torinese e alessandrino vercellese, e ci siamo concentrati sulla definizione di strategie di sistema che facessero da quadro agli interventi d'azione locale legati alle focus areas del PNRR, cercando di costruire un'alleanza tra l'azione di programmazione e le politiche per la natura e le politiche territoriali e paesaggistiche, portando un tema che non è frequente negli atelier di architettura, cioè lavorare proprio in un contesto naturale protetto. La difficoltà, infatti io aggiungo dal punto di vista progettuale, proprio l'interazione tra quello che è il sistema delle aree protette, il sistema appunto anche della partecipazione e quello che è il PNRR, cioè un tentativo di portare anche l'attualità nelle considerazioni dei nostri studenti, che hanno lavorato anche bene, è stato un lavoro non semplice, lo possiamo riconoscere,
anche perché questo è il primo anno che si fa ovviamente questa sperimentazione, questo nuovo atelier, ma credo che possa aver lasciato a loro, speriamo almeno, una specie di spaccato di quello che è la realtà anche lavorativa oggi dell'architetto, che diventa proprio un mediatore tra una serie di sistemi molto complessi. Quindi l'architetto è progettista, ma il progetto con l'architettonico urbano si deve confrontare con delle realtà molto complesse, e questo problema del confronto pone dei vincoli importantissimi al progetto che non possono essere ignorati. E ringrazio tutti quelli che hanno collaborato al corso, i nostri collaboratori che appunto abbiamo già citato, e quelli miei che sono alcuni Marianna Nigra e Michael Negrello, e Roberta Novastone, anche per l'atelier in inglese ringrazio Giulia Marra. Giulia Lodetti, Benedetta Giudice, Luigi Lariccia, Gabriele Negrini. Così li abbiamo elencati tutti. Grazie. E Jacopo Loretti. È sempre bello ricordare i collaboratori, perché io non li vedo e quindi non posso mai inserirli anche nelle email di comunicazione, e quindi grazie per questo supporto. Trovo molto interessante il fatto proprio di andare da una scala molto ampia a una scala più ridotta e cercare di capire quello che è il ruolo proprio dell'architetto all'interno di temi che non sono quelli convenzionali dell'edificio, ma che fanno parte di tutto quello che è l'architettura che noi dobbiamo vivere, e poi la relazione con la realtà proprio di oggi è sicuramente un tema importante che va affrontato sicuramente in una laurea magistrale. Grazie mille, ringrazio. Passerei invece la parola a Francesca Frassoldati, che vedo collegata, e chiedo a lei se devo collegare, se devo inviare io. No, ok, perfetto. Thank you very much. Okay, the next atelier, the next studio is the other one in English, and Francesca Frassoldati, Sara Chiodi e Nadia Caruso. Thank you. Thank you, Francesca. I'm at the moment connected from the classroom in which I have other exams. That's the reason why my colleagues are not with me. We had the exams yesterday, and actually we recorded a video that I will keep as a background because it somehow transferred the impression of how we have been working during this term. With the studio, we work in parallel with the three disciplines, as it happened to all the others. In particular, we try to explore the possible ways of reframing our work in the spatial design field with consideration to the current environmental concern, but also the changes in the places we live in, and our attitude toward time, memories, and legacies of the past. With the studio, we started a work mostly based on the understanding of cases from around the world that the students analyze individually, and this contributed with a sort of library of critical understanding of different approaches to environmental related issues. Our aim was to discuss design in context in order to understand that technological approaches to sustainability have many ways to be discussed regarding a broader conversation on how concern for the environment may hide other level of debate that sometimes simply do not get the chance to be made explicit. The purpose of this first part of the work that was mostly
encapsulated into the architecture and urban design contribution, and then discuss in broader terms with urban planning and sociology, was in the end to understand that when dealing with the sites that we selected as our playground for this academic exercise in Alta Brianza, was not for, let's say, providing solutions that were meant to be meaningful for that side only, but instead it was a way to reconnect even relatively local dimension to ongoing dynamics that have a much broader relevance in the world. Alta Brianza was for us, let's say, the context of rather ordinary settlement, relatively small town that were transformed entirely during a period of rapid industrialization in the early 20th century, and later simply had to go through all the dynamics of reorganization of industrial production, aging population, and a number of environmental related issues, concern for pollution, and rediscovery of agriculture, redefinition of the relationship between work time and leisure time and space. Moreover, a number of issues that the 2 years of pandemic made even more urgent, such as the fact that sprawl development was not the best way of organizing services for the entire population. Therefore, with this basis, we started firstly to approach the site with a visit. So not only we had the possibility to work in person, but luckily we also had the possibility to organize a one-day journey in which students had the chance to meet people in the places where they were doing ordinary things or extraordinary things, and reframe somehow their own approach as future designers with the fact that the rhythm of nature, the rhythm of agriculture, the legacies in terms of material built heritage have left in these territories is something that is continuously the content of a profound renegotiation of priorities. Students produce a very interesting work, both in terms of analysis, and I think I have to share other materials right now. So you can see the final images. Both in terms of analysis and in terms of understanding of the context, they challenge somehow a number of common ways of dealing with what is known as urban regeneration. Understanding that processes that are seldom debated when they happen in major cities have an entirely different impact, both in terms of expectation and in terms of combination of interest, approach towards inequalities and capacity to delve into radical radical issues related with the remains of the industrial legacy. Student work taking very seriously
the materiality of things, and based on this, questioning ways of dealing with existing buildings, dealing with the notion of what park and garden may become in a more collectively shared way of living in places that for decades have been characterized by a more individual-driven approach to common issues of urban life, and exploring these things in a number of tentative approaches that try not to confirm the gap between what is usually understood as the work of architecture student and the one of those who are mostly dealing with reorganization of outdoor spaces. Thank you. I'm also very happy to see that there are some of the students connected. Since we finished just yesterday, the selection for Architettura is not completed, but we will upload more materials in the next few days so that there will be, for at least 1 year, good memories of the work we have done all together. Thank you very much, Francesca and Nadia, that I see there. Hi. I like very much, again, as the other atelier in English, that you mentioned that you don't want to find a solution, but to recognize which are the issues and which are the connection. And I think the goal of the atelier is to put together different disciplines, different approaches in order to find the issues and try to put together all the energy to find not a solution, but a new way of living and a new way to create a relationship between nature, outdoor spaces, and architecture, and people. So thank you very much for the presentation. I just want to say that on Monday we have the presentation of the next term of this okay, for you for the first year we have the presentation of the next term, and so at a quarter to 11. So I think you are able to see the link on your page that I just published yesterday. So thank you very much. Grazie, ripeto solo in italiano per gli studenti in italiano. Ricordo a tutti che lunedì mattina alle 11:15 ci saranno le presentazioni dei corsi e degli atelier del secondo semestre e ringrazio tutti per la partecipazione e speriamo di vederci di persona in una final review più estiva. Grazie mille a tutti. Thank you. Ciao Francesca. Ciao, ciao, ciao. Buoni esami a tutti. Buoni esami, esatto.